My name is Tia Lukolла. I work for the European University Association, which is a representative body of more than 800 universities in Меня зовут Europe. Тиа Луколла, я являюсь начальником департамента обеспечения качества Ассоциации европейских университетов, работает в Европе. И нас входит очень много европейских университетов. In that context, one of our tasks is to represent universities in different European policy discussions, including in those in the field of quality assurance. И в этом контексте наша задача представлять интересы европейских университетов в различных переговорах с правительством, с государственными органами, включая по вопросам обеспечения качества. And therefore we monitor the developments in external quality assurance and advocate for a quality assurance that would be useful and for the universities. Но именно поэтому мы как-то очень сильно мониторим, отслеживаем, что происходит с вопросами обеспечения, внешнего обеспечения качества, и как-то стремимся к тому, чтобы все системы, которые имеются, они были нацелены именно на пользу самих университетов. So that's why I'm here also talking about external quality assurance today. Ну, именно здесь я буду поэтому и говорить о внешней системе обеспечения качества. As already said, in Europe, the European standards and guidelines for quality assurance are really the framework. The aim is that all quality assurance agencies and higher education institutions carry out quality assurance in line with the ESG. Ну, это уже было сказано несколько раз, что европейские стандарты руководства являются руководством, таким вот маяком для всех в европейском пространстве высшего образования, будь то аккредитационные агентства, и будь то там вузы различные, они все обязаны обязательно придерживаться этих руководственных принципов. There are three parts in the ESG, so it does stipulate the internal as well as the external quality assurance. Вообще в этих стандартах упоминаются три части: внешняя и внутренняя системы обеспечения качества. The thing for both for the external and internal quality assurance is that to remember is that the document itself focuses on quality assurance of learning and teaching. Но самое важное понимать, что бы там ни писалось в этом документе относительно внешней системы оценки качества или внутренней, он тем не менее фокусируется в целом на обеспечении качества преподавания и обучения. This was a conscious decision we made when we prepared the document. It does not mean that your external or internal quality assurance should be limited to what is in the document, but it just gives you guidance in one specific area of quality assurance system. На самом деле это было такое осознанное решение, когда этот документ был разработан, потому что мы не считали, что необходимо ограничивать каким-то образом систему обеспечения качества, будь то внешняя или будь то внутренняя, а скорее хотели дать такую самую главную ценность или направление, что качество должно быть обеспечено в вопросах обучения и преподавания, а со всем этим приходит все остальное. So while all the agencies, external quality assurance agencies at the moment in Europe are aiming at working according to the ESG, and most of them are really doing that, we have to say that there are differences in the quality assurance system, national quality assurance systems. Хотя почти все агентства, аккредитационные агентства работают в соответствии с европейскими стандартными руководствами и пытаются выполнять большую часть, тем не менее есть разница, есть различия между национальными системами обеспечения качества. What we see even after 15 years of working in this field is that the national legislation, policy priorities and national cultures do shape our systems. Вот уже 15 лет, как мы работаем в рамках этой всей системы, и мы видим, что национальные политики, национальные приоритеты, культура, они сильно влияют на приоритеты обеспечения качества. So they do look quite different. And они по-разному иногда будут. Yeah. I'm taking an example here from, for instance, this is just an example from Kazakhstan. Пример, например, из Казахстана. Kazakhstan. My My colleagues have been working on a project in collaboration with some of the universities in Kazakhstan and looking into the level of autonomy in Kazakhstan and the legislation. И мои коллеги работали в качестве партнеров над одним проектом с несколькими казахстанскими университетами, где они оценивали уровень автономии и существующего законодательства в области академической автономии, вообще в автономии университетов в Казахстане. And they recently prepared a report which is available on our website on the system here. И они подготовили отчет, который вообще в целом описывает имеющую систему в Казахстане, он доступен на нашем веб-сайте.
And I have to say, this is not only typical what is written in the slide. It's not only applicable to Kazakhstan. I could see this happening in many other countries. Ну, я хочу сказать, что то, что написано на этом слайде, оно не является узкоприменимым или только адресованным Казахстану, это можно сказать про очень много стран и даже в Европейском Союзе. So, for instance, if there is a case where we can see that the higher education system as a whole is very regulated and has a tendency to introduce things from top down, or there is a limited autonomy for institutions, that shapes the external quality assurance system as well. То есть если мы говорим, что система высшего образования в целом очень жестко регулируется, и подход, который имеется в этой системе, он такой сверху вниз, и тогда это в свою очередь обязательно и неизбежно влияет на систему обеспечения качества. I understood from the presentation and from my colleagues as well that the system is changing here as well. Ну, я услышала из презентации коллег тоже, что здесь система меняется уже. So I think the issue here is whether the institutions in a system where they traditionally don't have autonomy, whether they are ready to take up the institutional responsibility for quality, for instance. Ну, например, здесь даже вопрос скорее в том, что теперь, учитывая, что будет большая автономия, большая свобода, насколько университеты готовы брать на себя эту автономию, справляться и, соответственно, брать на себя ответственность, которая приходит вместе с этой автономией и независимостью. So these kind of contextual issues are the reasons why we do see different ways of interpreting and translating the ESG in different external quality assurance systems. Именно поэтому вот такие вот темы, и такие вот причины приводят к тому, что у нас есть различная интерпретация, различное толкование европейских стандартов руководства в системах обеспечения качества вузов и стран. So where do we stand at the moment in Europe is can be seen in this slide. Ну, где мы находимся на момент в Европе, это вот на этом слайде очень хорошо показано. We have systems where we have several quality assurance agencies, and the universities may choose between them. У нас есть системы, где несколько различных агентств по обеспечению качества, и университеты могут выбрать для себя любое аккредитационное агентство. We have systems where there is one agency, the universities don't have a choice. Есть у нас системы, где только одно аккредитационное агентство, и выбор университету не предоставляется. And then we have systems that don't really have any registered agencies. Есть у нас системы, где нет вообще никаких зарегистрированных агентств. So what we just heard from this region, that things are work in progress, sounds familiar. Ну и поэтому то, что вы сказали, Александр, по этому региону, это все звучит очень знакомо, что такой разброс и разные ситуации. Then, what do we see in Europe? In addition is that we are aiming to have independent quality assurance agencies and autonomous universities. Ну, какие у нас тенденции еще имеются? Мы стремимся к тому, что у нас были независимые агентства и автономные университеты. And there is increased emphasis on internal quality assurance, I would say, in the policy discussions at European level. И если говорить о таких вот политических дискуссиях в области высшего образования, тогда внимание или акцент делается именно на внутренних системах обеспечения качества. I would say that in Europe, the first decade since the first ESG was focused on creating independent agencies. Ну, в общем-то, в Европе первое десятилетие после создания европейских стандартного руководства был такой основной фокус на создании аккредитационных агентств, то есть больше на внешнюю систему обеспечения качества. Whereas now we can see that these countries that have managed to do that are now moving to looking into whether we really have a well-functioning, effective internal quality assurance. И мы наблюдаем, что те страны, которые успешно справились с этой задачей создания такой внешней системы обеспечения качества, теперь уже больше обращают внимание внутрь на себя и проверяют, насколько их внутренние системы качества являются адекватными и хорошими. So, and for instance, in the work of my association, we worked with our member universities for a long time on developing internal quality assurance, but this is a topic that still is very valid among our member universities. В рамках нашей ассоциации европейских университетов мы вот с большим количеством университетов работаем именно по разработке внутренней системы обеспечения качества, но несмотря на это, все еще система внутреннего обеспечения качества является такой большой темой, которая требует доработки. That said,
we often talk about what we call quality assurance pendulum in Europe. Pendulum, but we need to explain it so that you can translate it. So what we see is that there are systems that have been set up. For instance, there is an independent agency that gives universities a lot of freedom to do what they want. Но есть у нас как бы своя структурная сложность европейского в обеспечении качества. Есть системы с большим количеством независимых агентств, и это позволяет очень много свободы университетам. After that, something happens. There might be a crisis. There might be a new political change in the government or so on, and then they wave to the other direction. После этого происходит, например, кризис, или там какое-то политически что-то меняется в стране и так далее. И они как маятник начинают качаться в совершенно другое направление. Сюда катнулись в сторону, свобода, теперь в другую сторону. Suddenly you get a lot of different kind of regulations for universities to do. Вдруг появляется какое-то жесткое регулирование, нормативы, правила, которые очень сильно регулируют свободу университета что-то делать. Or then the other way around, you've had a very strict regulation, detailed instructions for universities, and something happens, and then freedom is given to the university. Или наоборот, там бывают системы, где очень жесткое регулирование изначально, очень детальные инструкции университетам, где четко говорят, что они должны делать, чему они должны следовать, и вдруг что-то опять происходит, кризис, смена политической там власти и так далее, и маятник качается в другую сторону неограниченной свободы. So what we can see in Europe, I've been working at the European level on quality assurance and monitoring the external quality assurance developments now for more than a decade, and I still keep saying the same thing I said when I came to this job, which was that quality assurance landscape in Europe is in continuous change. Ну, я начала работать вообще в области обеспечения качества 10 лет тому назад, то есть я занималась вопросами внешней оценки качества, мониторинга, в общем-то участвовала в политических дискуссиях на уровне Европейского Союза по вопросам внешнего изменения обеспечения качества. Так вот, все, я тогда говорила, и я все еще говорю, что в Европейском Союзе ландшафт обеспечения качества постоянно меняется. So it's never going to be ready, things are going to be changing. But I think the most important thing is that the institutions are clear, the universities are clear on what they are doing, and this is what the aim of my association aims at. Ну, и я хочу сказать, что нельзя когда-то сказать, все, мы готовы, и вот на это поставить точку, постоянно что-то будет меняться, постоянно зачем-то надо будет гнаться, что-то потом будет меняться. Но самое главное, чтобы институты и университеты были готовы к этим изменениям, и это то, как раз чем занимается моя ассоциация европейских университетов. So I'm very happy with the topic that we are talking about today and tomorrow, because as I will be indicating in my later presentation, I do think this is the foundation, or we believe in our association that internal quality assurance is the foundation for external quality assurance. Ну, я очень рада тому, что именно эта тема была выбрана для семинара, что у нас будет целых 2 дня поговорить на эту тему. У меня будет еще одна презентация, позднее я покажу. Я лично считаю и убеждена, что внутренняя система обеспечения качества является фундаментом для внешней системы обеспечения качества. Спасибо. Thank you.